Okay with it. Right, බලන්න පුතේ හැමෝම. Right. So, grade 8 English medium science theory class. Right. නනේ ඔක්කොමල. අද අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවා. Right, everyone පුතේ check your both names, first name and second name, and Guru Niwasa LMS student number should have with your name, Zoom name පුතේ. හරියක්. Guru Niwasa student number එක දාගන්න පුතේ. නාමයේ කොටස් දෙකට පිටිපස්සෙන් අනිවාර්යෙන්. දාගත්ත නැති අය දාගන්න මම හැමදාම මතක් කරනවානේ. ඒක දාගෙන ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අර වේලාසෙනින් අර වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන වෙලාවේ. හරි. තව ඉන්නවා මේ පරණ කට්ටියට දාගෙන ඉක්මනට දාගන්න. කො වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ හැමෝම. Hurry up everyone. Turn on your video. Otherwise type the reason පුතේ through the Zoom chat, all the news and all the things පුතේ. Right? Ramika දාලා තියෙනවා not at home okay. Nudita, I have a connection problem because I turned off my video. Only today පුතේ, have to fix it soon. Otherwise the online classes is not matching, right? So have to fix it soon. Try different connections, right? Okay Nudita. Hari. Ko අනිත් අය on කරන්න ඉක්මනට. Right පුතේ හැමෝම වීඩියෝ on කරමු. ඉක්මනට. Hurry up. බලන්න grade 8 first lesson. පුතේ අලුත් අය පරණ අය ඔක්කොමලා වීඩියෝ on කරන්න. මම හිතන්නේ නම මාරු කරනවා. ඉතින් නම මාරු කරලා ලින්ක් එකක් ගන්න. නම මාරු කරගන්න. නමත් මාරු කරගන්න මේ GNI එක දාලා වීඩියෝ on කරගන්න ඉක්මනට. Right. So, පුතේ are there new students? Can you use your raise hand option? New students. ඉක්මනට පුතේ. Right. අද අලුතෙන් ආපු අය. Okay. Right පුතේ බලන්න. හරි. අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවනම් පුතේ raise hand දාන්න බලන්න. හරියට. Use your raise hand option. Right. Okay. Kavisha Dilmin. So can you turn on your video පුතේ? Can you? Every new student and all the students who are participating in Guru Niwasa classes, definitely they have to turn on the videos. That's the rule. Okay, පුතේ Kavisha, welcome to the science class. Hari, log hand කරගන්න. Right. Video off කරන් ඉන්න අය පුතේ type the reason through the Zoom chat. ඇයි මං video off කරන් ඉන්නේ කියලා පුතේ දාන්න බලන්න Zoom chat එකේ. Right. විහාර අලුතෙන්ද කොහොම GNI එක නෑනේ නාමේ පිටිපස්සේ. LMS එකක් තියෙනවනේ? Yes sir. lesson දෙකෙත් නෑනේ. මොකද ඒ? දැන් සති දෙකක් මං කිව්වනේ. මනුක right. Oh. හරි. So පුතේ බලන්න හැමදේ how many sides for the lesson පුතේ? CR side only the lesson, not for the first two sides. How many sides we wrote the lesson putte? How? 4 sides. 4 sides. What? 2 sides. 2 sides. 4 sides. 5. Okay. Hanela putte වගෙත් නෑ GNI එක. Right. LMS එකේ යටම තියෙනවා පුතේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ account registration number එකක්. ඒක දාගන්න ඕනේ. හරි නමේ පිටිපස්සට දාගන්න Zoom එකේ participant ගිහිල්ලා ඒක click කරලා rename කරන්න. right පුතේ කො දුලන්සගෙත් නෑ මාරු කරන ගම. right. පුතේ මේ class එක විතරක් නෙමේ දොර වහලන්න. right. එතකොට මේ හැම ගුරු නිවසේ class එකම මේක දාන්න පුතේ.
හරි. So and what is the last topic we wrote? ගිස තියාවේ නෑ. මොකද? අතනට යන්න පුතේ. Sir, experiment. Experiment of what පුතේ? That ethyl alcohol and carbon. Yeah. That is react on sugar, no? then බලන්න Yes, පුතේ. sir. Yes, sir. ගිස තියාවේ නෑ ඔය. අතනට. ආව online physical. පොත ගන්න බෑ. ඈ? මෙයා හිටියා දැක්කේ නෑ නේද? ගිස තිය. ඈ? දැක්ක? Right. Effects of microorganism on food පුතේ. So fermentation, putrefaction, rancidity, okay. Then experiment to study about microbial activity, right? Then පුතේ effects of microorganism on food. Right. So ඔක්කොම complete නේ then බට ටක්කාද? පිට කවර එකෝ. පුතේ කොබාන්නේ පෙන්වන්න බෑනේ පුතේ. දැන් අද මාසේ අන්තිම දවස. දැන් මට හැමදාම බලන්නත් බෑ ඔක. කොබාන්නේ අලුතෙන් cover එකක් නැත්නම් first page එක design කරපු අය පෙන්වන්න බලන්න. raise hand දාන්න පුතේ කලින් පෙන්නපු අය මට මතකයි. අකුරු හදා ගන්න ඕනේ. අකුරු පොඩ්ඩක් අවුල්. දැන් දැක්කේ. Right. So පුතේ we wrote the beneficial effects එහෙම ලියවන්නේ යන්නේ පුතේ අපි ලිව්වද? Beneficial effects of microorganisms, harmful effects of microorganisms ලියවන්නේ යන්නේ පුතේ? ලිව්වද? පුතේ? එහෙම ලිව්වේ නැද්ද? Yes or no පුතේ? මේ grade 8 වල ලිව්වද beneficial effects of microorganisms ඒක ලියලා නැහැ නේ? Right. Okay. බලන්න. Right. කොබන් raise hand දාන්න බලන්න පුතේ. Right. බලන්න. බලන්න පුතේ. Okay. බලමු. ඔය පුතේ නූර් පෙන් බෑ. chat එක open කරන්න. Right. අමින පුතේ. Right. Wait. අයිතියක් බලන් ඉන්නේ. නූර් කොබන්. තා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගන්න පුතේ. පිටිපස්සට ගන්න පේන්නේ. Right. Nice decoration. That is the cover, no පුතේ. උඩට උස්සන්න බෑ. right. Okay. First side. First side පුතේ. පුතේ වහලනේ පේන්නේ. Right. Smart science. Grade 8. I am smart student who does daily works. Good පුතේ. Perfect. Right. හරි. පුතා පේන්නේ නැහැ මට. පුතාත් ඉන්න බෑනේ පේන්නේ. ඉන්නවනේ පුතා. Can I see your face? Yes, because there are two Noors. No? Noor Rahma. Okay, Umashiko penne pute. Ramitu? Kaluvarai. Right. Grade 8, smart science, coronavirus. Right. Nice pute. What about the first side? Rocket smart science, no? Right. Nice. Perfect. Right. Right. Then පුතේ අමිත්‍ය. Smart science අමිත්‍ය. Okay. Nice decoration. First side. දකුණට ගන්න පුතේ. Move right. No, you are right පුතේ. You are right. Right. Good පුතේ. Smart science grade 8. Perfect. I am a smart student who does daily work. Shock පුතේ. නියමයි. Good. Perfect. Right. අමිත්‍ය. Then Vihara. Kobanda. Nice decoration. Blue color cover online. Okay. Right. Science. Good. Perfect. What about the first side පුතේ? Right. Smart science grade 8. I am a smart student. Right. And my contact number. Yes. Good. Perfect. Right. Nice පුතේ. හදලා තිබ්බ නියමයි. Vihara. Right. කොබන්න සන්දින්. කොබන්න පුතේ.
Smart science. Theory book, grade 8. Good. කවරේ දාන ගමන් නේ? දැන් කවරේ දාලා තියෙන පුතේ? කව එක දාන ගමන් නේ? What? Right. Okay. Good. Right. තව ඉන්නවද? සන්දින් හරි. හරිද එච්චරයි නේ පුතේ? අයිත් අය පෙන්වන්නේ ඔක්කොමල. Right. Okay. Right. දැන් හැමෝම පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. කොබන් මට හේතු දැම්මනේ පුතේ ඔක්කොමල. සචෙල්, නොදිත, කවිෂ, රමික දාලා තිබ්බනේ. දෙව්ලි දාලා තිබ්බද? හේතුව වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඇයි කියලා. Right. So all the new students you have to leave. What again පුතේ වට? කොහොද ඔක්කොම? කොහොද? අක්කල කිය. පළවෙනි පැති දෙකත් එක්කද? 5. Right. Come on now. All the new students පුතේ leave 6 sides. පැති 6ක් තියාගන්න. CR පැති 6ක් තියාගන්න. You need a CR book පුතේ and watch the all recording through the LMS. Right. In the first part I explain all the main things about the class and about the LMS and all the things. And the end of the first video there is a parents meeting too. ඒ parents meeting එකේ recording එක අලුතෙන් ආපු අය අම්මයි තාත්තටයි දෙන්නටම පෙන්නන්න ඒකේ පාඩමක් බලන්න. හරිද? මම අද ඉන්සයි මුකුත් කියන්න යන්නේ නැහැ. Right. So පුතේ last day we discussed about right. I will put the textbook again. ඔබ සමහර අය අහලා තිබ්බ textbook නැද්ද කියලා. textbook එකේ පුතේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම වගේ print out එකක් ගත්තට කමක් නැහැ කියලා. workbook එක නම් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට මම දෙනවා. on textbook එක මම දැම්මා. group එකට ආයෙ දැම්මා. No need to open that again. Right here. Now we are discussing about the first lesson and here we have to start the second lesson as soon as possible. Right. So the first one is importance of microorganisms and very main easy things we discussed last few days. Right. Then last day we discussed about this experiment. Right. And all the things we done today. Right. Here so we have to discuss about harmful beneficial effects of microorganisms and then we can finish the lesson. Right. Very easy lesson. Okay. Right. So Sir, yes පුතේ. sir මම දැන් join උනේ connection problem එකකින්. sir මොනවද කරේ sir? ලිව්වේ නෑ පුතේ තාම. Revising and sir. checking the covers. Right. Check the covers. Right. Then පුතේ okay. Right පුතේ බලන්නකෝ. අපි chart විදියට තමයි ඔක්කොම දාන්නේ පුතේ. So write the subtopic with your black pen. Everyone, all the new students, you have to leave 6 sides for the past lesson and write a subtopic. Everyone putte impact of microorganisms on humans and their activities. Impact of microorganisms on human and their activities. On human and their activities. Human and their activities. Impact of microorganisms on human and their activities. Impact. හරිද හෂිනි අනිත් දවසේ දාන් එන්න ඕනේ GNI එක දැන් කමක් නැහැ. right. සන්දින් නෝකේන දුලන්ස දාලක් නැහැ GNI එක. අනිත් දවසේ දාන් එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් හරිද? පරණ කට්ටියනේ අලුත් අයත් දාගෙන ඉන්නේ. හරිද තෙනුක් මම එදා අක්කගෙන් ඇහුවා කොහොම ආවද කියලා අවිල්ල ඉන්නවනේ. අක්ක කිව්වා දන්නේ නැහැ කියලා. ඔයා යනවත් දන්නේ නැහැ. අක්ක දන්නේ නැද්ද ඔයා පන්ති යනවා කියලා? නෑ සර් මල්ලිත් පන්ති යනවනේ ඒකයි. ඈ? මල්ලිත් පන්ති යනවනේ. මල්ලිත් යනවා. කවුද පුතේ මල්ලිත් ඉන්නවා? තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? හයේ සර්. එයාගේ නම මොකද්ද නම? සඳනුක. සඳ? නුක. සඳනුක මතකයි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේද යා? ඔව් සර්. ඒකනේ. තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා දැන් නේ. හරි. right. okay. So impact of microorganisms and their activities. So there are two impacts, right? So beneficial and useful and harmful things, right? Put a blue color point and write.
some microorganisms are beneficial to humans. Some microorganisms are beneficial to humans. Some microorganisms are beneficial to human, while some are harmful. Some microorganisms are beneficial to humans, while some are harmful. Some microorganisms are beneficial to human, while some are harmful. While some are harmful. හරිද සන්දින් පේනින්න පුතේ ඔව් දෙවුලි මට හේතුව දැම්මද පුතේ ඔයා වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඇයි කියලා right okay so පුතේ here we can categorize the impact of microorganisms into two like this. Now we are going to put a chart බලන්න පුතේ chart එක දාන්න හදන්නේ හරිද right this is not yours no බලන්න පුතේ chart එක මුලින්ම බලන්න පුතේ මම කියවනේ ඔයගලන්ගේ textbook එකේ there is a note long note but in your writing book I am giving the note as short note right so ඒ නිසා පුතේ මුලින්ම බලන්න මම size එක කියන්නම් mostly we put some charts some diagrams and it is easy to study පුතේ with the short notes if you need a long note you can refer the textbook and in the paper class you know what we doing we discuss the same thing as question and answers. So, Excuse me. 3 ways to study the same lesson. Yes, Mute. So chart will be write down Yes, Mute. under the Yeah, under the main this thing, Mute, that sentence. But wait, Mute, you have to decide how to write it vertically or horizontally. Wait, I will first give you the idea. So here, Mute, we have to categorize it into two. Beneficial effects and harmful effects like this right and here we have to write some things right so briefly we have to explain the beneficial effects and harmful effects of microorganism in this chart right so I think it's better to take this as in vertical maybe horizontally wait today here first we categorize this detail into two like this beneficial effect and harmful effect right බලන්න අපි chart දානකොට කොහොමද කලින් chart එක දෙන්නේ දෙන්නනේ chart දෙන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලන් අපි chart දාන්න තාම එකක් දැම්මා groups of microorganisms එහෙම chart එකක් දැම්මා හරිද එච්චරයි ඊපස්සේ ආ effects of microorganisms food එක දාන්න බැරි වුණා ගොඩක් ඒවා chart විදිහට දාන්නේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට short note අමුතුවෙන් හදන්න ඕනේ කෙලින්ම writing book එකම short note එකක් වගේ පුතේ. හරිද? ලොකු note එකක් ඕන නම් පාට පාටින් text book එක හැමෝම ගාව තියෙනවනේ. text book එක තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ paper class එකේ question and answer විදිහට ආයි කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි oral questions විදිහට අහනවා. ඊට පස්සේ ආයි paper class එකේ paper discussion පටන් ගත්තාම මේ ටිකම papers විදිහට කරනවා. එතකොට එකම ටික පස් විදිහකින් කරනවා. එතකොට බැරි වෙන්න බෑ පුතේ. ඇත්තටම ලකුණු 90ට වඩා හැමෝටම සයන්ස් වල තියෙන මඩත් බලනවා කවුද පාඩම් කරලා ආවේ කියලා. මොකද අද මාසේ අන්තිම දවසේ. Right? So පුතේ, now when we put in the chart, first I give you the idea. So here what we are going to do, classify like this and what is the content. මම content එක පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. Then you can get the idea how to write it. නැත්නම් පුතේ ඉඩමදි වෙයි. So මෙහෙම කෙලින් chart එක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම කෙලින් දැම්මොත් පුතේ ඉඩමදි වෙනවා. කෙලින් දානකොට දෙකට බෙදෙනවනේ මේ පොඩි කෑල්ලක් එන්නේ. So it's better to rotate it and take it horizontally. මේ අතර ගන්න එක හොඳයි. හැබැයි දෙක සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දෙකම මදි නම් මේ පිටු දෙකක් අල්ලලා දෙකේම chart එක ගහන්න. එහෙමත් පුළුවන්. You can decide it. Right? දැන් මේ පැති භාගයක් තිබ්බත් ඇති වෙයි පුතේ. Now here in the beneficial effects we have write three things. First we can write
used in different industries, and we have to mention the examples for that two also. Then we have to write the other two beneficial effects. Then for the harmful effects, there are 3 harmful effects, but here we have to mention the diseases, only that. So actually that's enough, we can put in one side. So divide into 2 putih. Impacts of microorganisms divide into 2, beneficial, harmful. අනිත් පැත්තට ගන්න එක හොඳයි ඉතින්, but you can decide. ඔය දැන් ලිව් එකේ යට ඉඩ තියෙනවා නම් ඇති පුතේ. පැති භාගයක් තිබ්බත් ඇති වෙයි. පැති භාගයක් ඇති වෙයි. ඔය ඇති වෙයි පුතේ බලන්න. කොහොම ගාගෙන යන්න බෑ. right. ලියමු බෙදන්න පුතේ. හැමෝම. ඔව් පටන් ගන්නවද? හරිද පුතේ? So ලියමු පුතේ අපි දැන් beneficial පැත්තේ ලියමු. හරි කො වීඩියෝ on කරන් ඉන්න පුතේ. Turn on your video everyone. right. අද හොඳයි පුතේ ගොඩ දෙනෙක් LMS එකෙන් ආවා. පොඩි පොඩි අය ටෙක්නිකල් ඉෂුව තිබ්බ පුතේ. ඒ වෙලාවට ටක් ගාලා group එකේ screenshot එකකුත් එක්ක නමයි ටෙක්නිකල් ඉෂුව කියලායි දාන්න පුතේ. හදිසි ටෙක්නිකල් ඉෂුව ආවොත් හැබැයි පුරුද්දක් විදියට පුතේ හැමදාම පන්ති තියෙනවා නම් එදාට උදේට LMS එක පැත්තට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න go live button එක ඔබලා. එතකොට ගිහිල්ලා Zoom එක open වෙලා this meeting start at 3:30 කියලා තියෙනවා නම් හරි. එහෙම බලලත් ඔව් පන්ති වෙලාවේ දැන් අපි කියන්නේ sudden technical issues. ඒ වෙලේ ආපු technical issue එකක් නම් ටක් ගාලා ෆොටෝ එක දාන්න. ඒ හැර පුතේ හැමතිස්සෙම හැමදාම පන්තියක පොඩ්ඩක් වේලාසනින් ඉස්කෝලේ තියෙනවා නම් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආපු ගමන් දැන් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ නිවාඩුනේ. හරිද? ගොඩක් අයට. ඒතකොට එහෙම උදේම බලන්න ඕනේ. ලින්ක් එක තියෙනවද කියලා. නැත්නම් ඔව් ඔෆිස් නම්බරේ දාලා තියෙනවා. ටක් ගාලා කෝල් එකක් ගත්තා. ඉෂුව එක බැලුවා හදාගත්තා. පන්ති වෙලාවෙම ඉෂුව එකක් ආවොත් පුතේ හදාගන්න වෙලාව මදි. හදාගෙන එනකොට පන්ති භාගයක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඒ හොඳ පුරුදු ටික ටික හදාගන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ හැමදාම වේලාසනින් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ LMS එක. right. හොඳයි. beneficial effects of and harmful effects. බලන්න පුතේ. Then so we can write the beneficial effects putte. So write putte first one with your black pen, put number 1 and circle it and write. අර පැත්තට යන්න එපා. ඕන දෙකට මැදින් ඉරක් ගහ ගන්න එහා පැත්තට යයි කියලා බයයි නම් නැත්තම් ඉරක් ඕනෙත් නැහැ. හරි බලන්න. So මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Use in different industries. Used in different industries. Black pen එකෙන් ලියන්න පුතේ. black pen එකෙන්ම ලියන්න. Because we have write the examples also. So write black pen එකෙන් put number 1 and write used in different industries. Used in different industries. Used in different industries. Used in different industries. Now we have write the examples. Okay, Senalya, with your blue pen, right? Example, like one by one we can write. I think it's enough because we have to write the other two beneficial effects. There is no details about the other 2 points. So here is only have the details. So we have to write
What are the industries we are using microorganisms? So put example and write one by one. You can write like this, right? The examples. Right, Pute. So the first one, write producing curd, producing curd, producing curd, producing curd, producing yogurt. Lim takkan. Producing curd, producing yogurt, producing cheese. Right. Okay. මේ ඔක්කොටම කියනවා පුතේ මොකද්ද? Production of what? Dairy products. නේ නූරා? Microorganism. Production of microorganism no පුතේ. Production of dairy products. Right? Okay. Production of dairy products. Right. Kan පුතේ. Right. පේනින් පුතේ හැමෝම disconnect වෙලා so. Wait පුතේ. ගන්නකො. Right. පේන ඉන්න පුතේ හැමෝම. හරි. මොකද ඉන්නවනේ? ඉන්න පේන්න. මාචිත් ඉන්නවනේ පුතේ. How much? I can see only science. හරිද නූර්? මල්ලි ඇවිල්ලා නේ අදත්. Hello, how are you? Apathy. I know. මම කලින් වීඩියෝස් වල ඇති පුතේ අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් මෙයා චූටියට හිටියේනේ. දැන් ලොකුයි. ඒකනේ. Yes, you can see yourself no පුතේ. Right. Okay. හරි. අය පින්නන්නේ පුතේ නූරා. ඒකනේ. මම මල්ලි පුංචි මල්ලි නේද? Right, good. Right, then put a, we can write. Excuse me, sir. Yes, Excuse me, sir. yes. Sir, we have right 11 examples, sir. Yeah, we have to write examples after putting the first one using industries, then producing yogurt, producing cheese, and then put the end, producing curd, then bakery products. In an example, like bakery products. We have, sir. Yes. All are write down, sir. Oh, sapatu galawala නෑ දෙන්නම. අමතකුණාද? මේ හෙත් ගලවන්න ඕනේ. අපිත් ගලවන්න ඕනේ. ඈ? මේසුත් ගලවන්න ඉන්න ඕනේ. right. අදට කමන්නේ අදින්. මොකද පුතේ? හරිද? ඈ? එහෙම බෑ. අපිත් ගලවන්න ඕනේ. මං ඇතුළට වෙන එකක් තියන් ඉන්නේ. ඇතුළේ තව එකක්, එළිය තව එකක්. right. Bakery products. ලියන්න. ඔය එක අතු ගවන්න ඕන. දැන් ඇන්ටි කෙනෙක් එනවා. අද ආවේ නැහැ. right. Bakery products. right. okay. හරිද මෙතුළේ ලියුවද? yes. Yes, sir. yes. now write පුතේ. Producing antibiotics, producing vaccines. Producing antibiotics, then producing vaccines. ලොකු වෙලා ඒ දිගයි. ලියන්නක් ගන්න. ලියමු. good. oh. Producing antibiotic, producing vaccines. Producing vaccines. Then write producing vinegar and alcohol. Producing vinegar and alcohol. Producing vinegar and alcohol. Then food within bracket mushroom. Food within bracket mushroom.
හරි පුතේ. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ making compost. Making compost. Making compost. Producing biogas for your industry. ඔව්. food කියලා mushroom ඇතුලෙන් ලිය. හරිද සිත්නි ලිව්වද පුතේ? The mushroom වල පස්සේ making compost. Oh, making compost. Making compost, producing biogas, fire industry. හරිනේ සිත්නි ලිව්වනේ පුතේ? Okay no? Yes, sir. Yes. Senalia finish no? Right. ඔනිලි ඉන්නවද පුතේ? පේන්න ඉන්නකෝ. කෙනුලි. ඇයි අද ඔෆ් කරගෙන? තාබිතුත් ඔෆ් කරගෙන. අතාබිත් why? Francis ලිව්වනේ? Yes. Yes, sir. Okay. Sanuji හරිනේ? So these are the industries where we use microorganisms. Yeah. Excuse me, sir. What Pute? Excuse me, sir. Can you hear me properly? Now can Pute? Yes. Okay, sir. Okay. Right. Similar hari neda Pute? Similar. කොහෙද බලන් ඉන්නේ? කැමරාව තියෙන එහා පැත්තේද? ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ ඈ? එහෙමද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. මෙහෙම බලන්න බෑ ඒකට හැමතිස්සෙම. ඒ පුතා ඒ පැත්තට හැරිලා ඉන්න. හරි නැත්නම් මා බලන්න හැමතිස්සෙම උන් බලන්න වෙනවා. එහෙමනේ? දෙකම එක ළඟ තිබ්බනම් හොඳයි පුතේ. කැමරාවයි ස්ක්‍රීන් එකයි දෙකම එක පැත්තට හදාගන්න එතකොට ලේසි. Right. Then here with by the microorganisms they turn the milk into curd, into yogurt, into cheese. Right? එහෙම කරන්නේ. හරිද? Right. By the activity of the microorganisms. So these are high in nutrition than the liquid milk. Because when we consume the curd, yogurt or cheese, we consuming the microorganisms too. So we can digest their body parts and absorb their nutrition also. That's the reason this one is high in nutrition than the liquid milk. Right? අපි මේගොල්ලෝ කනකොට අපිට microorganisms ලා කැවෙනවා. ඊපස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟවලු ජීර්ණය කරලා ශක්තිය නිපදවන්න පුළුවන්. ඒකයි. ඈ? ඔව්. Then in bakery products, what is the use of the microorganism? Last day we discussed about that. What is the use of that? How we use? Huh? We use? Yeah, we use Saccharomyces. So Saccharomyces or the yeast react on the dough and what it produce? React Carbon dioxide and ethyl alcohol. carbon dioxide and ethyl alcohol. Oh, what is the product that we can use in bakery industry? Carbon dioxide or ethyl alcohol? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Why? How it support Pute for the bakery industry? It make the Like the dose of. make the product soft. Yeah, when the carbon dioxide is expanding, yeah, it make holes inside the bakery product and it turn the food into soft nature Pute, soft texture, right? So that's the reason why we use Saccharomyces in every bakery product, any type Pute. In the cake also we are using Saccharomyces. Here Pute, producing antibiotics and producing vaccines also we are using microorganisms. But definitely you must ask a question Pute. There is some thing to ask Pute. පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ නැද්ද? So these are the beneficial effects of microorganisms. So they are telling that microorganisms are used to producing antibiotics, mean the tablets and the vaccines. So what is the issue? මොකක්ද issue එකක් එන්නේ මේ මොකක්ද issue එක? So who are causing the diseases? How the diseases හදන්නේ?
Microorganism. Microorganisms, but the treatments are also produced by the microorganisms. That is the issue. You must ask පුතේ. මේ ලෙඩේ හදන්නෙත් microorganisms ලලු, බේත් හදන්නෙත් microorganisms ලගෙන්මලු. ඒ කොහමද? එහෙම තමයි පුතේ, because there are two types of microorganisms, harmful microorganisms and harmless microorganisms. Yeah, harmful microorganisms are causing diseases to us. So but there are some harmless bacteria or the other microorganism types, right? They produce some chemicals. Because of that chemical, it kills the germs which causing diseases to us today, right? It means one type of microorganism is killing another type of microorganism which causing diseases to us. So we can use that harmless microorganisms to produce the medicine, because that is not harmful to us, no, that is just harmful to the microbe which causing diseases. So we can take that microbes as a tablet or vaccine, right? So that's what happened in the tablets today. Huh? Oh, ඒකත් කියන්නම්මා. So in the Sir, tablet, it's not curing our disease. It helps us to. but puté, tell. It doesn't cure the Panadols and all. It doesn't cure the medicine. That are the painkillers, no? Painkillers is not medicine, but most of the tablets, especially antibiotics, are the production of some chemicals by the useful bacteria, right? So when we consume that chemical, it definitely killing the harmful bacteria, right? Then this the disease is cured, right? But then ලෙඩේ සනීප වෙනවා. එහෙමනේ පුතේ. මොකද ඒක ශුද්ධ ජීවියෙක්ගෙන් තව ශුද්ධ ජීවියෙක්ව මරලා දානවා. ඒගොල්ලන්ගෙම තියෙනවා පුතේ එහෙම මරා ගන්න ඒවා. හරි. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔය එකේ පොඩි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. හරි. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ ඒක. අපි ඒක බිව්වාම ඒකේ හිතකර බැක්ටීරියාව ඉන්නවා, කෙමිකල්ස් හදනවා. අපිට අහිතකර අයව මරන. ඉතින් අපිට පුළුවන් අර හිතකර බැක්ටීරියාව හදන කෙමිකල් එක හරි බැක්ටීරියා එකම හරි බොන්න. ඉතින් අපිට මොකුත් අවුලක් නැහැ. අනිත් අපිට ප්‍රශ්නයක් දාන කට්ටියව මරලා දානවා. එතකොට ලෙඩේ සනීප වෙනවා. So vaccines are what පුතේ? Vaccines are also like that, but these vaccines are made by the pathogenic microorganisms, right? By the germs. So inside the vaccine, it is germ puté, not the harmless bacteria. So why we injecting the germs to our body puté, right? කෙලින්ම කොරෝනා වෛරස් එකේ වැක්සින් එකේ ගහන්නේ මොකද්ද? කොරෝනා වැක්සින් එක. මේ කොරෝනා වෛරස් එක. right? ක්ෂය රෝගයට ගහන්නේ ක්ෂය රෝගය හදන බැක්ටීරියාව. ඉතින් පුතේ අපි මැරෙනවානේ. No පුතේ, that is it reducing the power, right? Reducing the power of certain bacteria, because our protection inside the body, that is done by our immunity system. So mainly the main part of the immunity system is our white blood cells, සුදු රුධිර සෛල, right? So පුතේ, how they react against the germs, if this is the germ, right? First they have to analyze the germs, right, before killing or destroy the germ. So first it came near to the germ, and first it analyzing, right? And there is a minimum amount to cause diseases. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ආවා කියලා පුතේ disease හැදෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ ඒක කියලා, that depend on your power of the immunity system and the power of the bacteria or the germ, right? So අපි හිතමුකෝ the minimum value is 100 කියලා. So now it's just one pathogenic microorganism came into our body, and now it reproduct puté. The reproduction rate is very high in microorganisms. Now they are reproducing, right? But it's still not increasing the value of 100. 100 is not permanent value, right? That depend on the many things. So when it further 100 amount, it means when there are more than 100 germs, it definitely causing the disease, and we can observe some symptoms of the disease. තාම නෑ පුතේ, තාම ඉන්නේ 6යි ඉන්නේ. So now our white blood cell come near to the microbes and analyze it.
what is the most suitable chemical to kill the germ, right? But if it analyze early before it achieving the 100 limit, that's okay. හැබැයි ඒක කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඕටුන ලෙඩේ හැදෙනවා පුතේ. හරිද? ඔබේ සමහරගේ මයික් ඔන් වෙලා. රයිට් බෑ? එතකොට මේ හරිද? ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ලිමිට් එක පයින්න කලින් මෙයා මොකක් කරොත්ද? ඕ මේ ජර්ම් එක මේ කිමිකල් එක හදාගත්තොත් හරි. ඉතින් මෙයා ටක් ගාලා පැටව ගන්නවා. හරිද? සමහර වෙලාවට අපේ ඇඟ ඇතුළට ඇවිල්ලා ලෙඩේ හැදෙන්නේ නැතුව බේරෙනවා. But sometimes it increase in the 100 value. ඊපස්සේ ලෙඩේ හැදිලා දැන් අමාරුයි. ඊට පස්සේ ටික අපේ ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එයා ඊට පස්සේ ටක් ගාලා බේත හදලා මරලා දාන්නත් පුළුවන්. So පුතේ now in the vaccines what is the method in the vaccine putte? So in the vaccine also we give the, now this is the original bacteria, right, or original germ, right? So then in the vaccines what happened? So in the vaccine first we are giving the some special bacteria created by the human, same like this, right? First we take the original bacteria, and by using the gene technology we remove the function of the reproduction of the bacteria by changing their DNA, right? Then we inject some few amount of bacteria into our body, right? Now this is not the original one. This is produced by the human by removing the reproduction ability. අපි හිතමු අපිට 50ක් විද්දා. ලෙඩේ හැදෙන්නේ නැහැ නේ 100ක් එපේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයාට විද්දානේ දැන් white blood cells එනවා. ඇවිල්ලා analyze කරනවා. What is this? දැන් ඉතින් ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා analyze කරන්න. ඇයි? Because it is not reproducing. ලෙඩේ හැදෙන්නෙත් නැහැ නේ වෙලා වලගෙන analyze කරනවා. It analyzing and produce the chemical which killing the germ. So because of this chemical, it killing the germ, right? That is produced by the white blood cells. These chemicals are known as antibodies. So it kills the germ, right? Now these chemicals or the antibodies are remain in our body for few years, like 5 years, 10 years, right? Now the chemical is already produced. Then මෙයා එනවා පුතේ. දැන් ඊට පස්සේ එන්නේ මෙයා ඔච්චර ගොඩක් ඇවිල්ලා උන් ටික දෙනෙක් ඇවිල්ලා. Now we try to reproduce. Then මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයා ඇවිල්ලා analyze කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? එයා එන්න කලින්ම because of these chemical it killing the what? The original germ. Because we have the medicine already. අර ආපු එකට හිත ගන්න බෑ මොකක්ද උනේ කියලා. ඇවිල්ලා හරි බඩ පඩ දඩ බාර ගහලා ගැහුවා මහලා දානවා. හරි. ඔය එයා හිතන්නෙත් නෑ නේම එකක් වෙයි කියලා. හරි. කලින් ලෑස්ති කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් කොරෝනා වෛරස් එක එන්න කලින් අඩපණ කරලා තියෙන කොරෝනා වෛරස් එකක්. අඩපණ කරලා කියන්නේ පුතේ එයාගේ රීප්‍රොඩක්ෂන් පවර් එක නැති කරන. නැත්නම් සැරගතිය අඩු එක විදිහට තියෙනවා. අපි grade 9 වල ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ඔරිජිනල් කොරෝනා වෛරස් එක නෙමෙයි. එයාගේ ගොඩාක් ෆන්ක්ෂන්ස් අඩු කරලා ඇඟට දාන්න. දැම්මම අපේ බේත හදා ගන්නවා. ඒතකොට ඇත්තම එක ආපු ගමන්ම අවුලක් නැහැ. අපිට බය නැතුව ඉන්න පුළුවන් කිමිකල් එක තියෙනවා. In the tuberculosis disease also we inject up the, that is known as BCG. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලෙම ගහන එකක් තියෙනවා පුතේ මෙතන පාරක් ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ. That is BCG. හරි. ඒකේ ගහන්නෙත් මොකද්ද? That is the same pathogenic bacteria. හරිද? හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ටත් පුතේ ස්කෝයිද බේත් ගැහුවනේ නැද්ද? ඒ ගහන්නෙත් මොනවද? virus and bacteria or fungi. කොහොමද පුතේ ඔයගොල්ලන් ගහන වෙලාවට කිව්වොත් එහෙම එන්න මම මේ වෛරස් එක ගහන්න යන්නේ ගහන්නම් කියලා. හරි. ගහයිද? නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ අම්මට කියනවා එන්න මම මේ පුතාට ගහන්න යන්නේ කොරෝනා වෛරස් එක එන්න මෙහි අරන් එන්න එක දුවන් අරන් දුවයි පුතේ. හරි. එහෙම කියන්නේ. එතකොට කියන්නේ කොහොමද? එන්න මේක බේතක්. බේතක් කියලා විතරයි කියන්නේ. But that is the microorganism. ඒ බය වෙන දෙයක් නැහැ. What? All the functions are removed. Right? So that is safe. Right? Okay. So by the vaccine, that's how we treat two diseases, right? That is the function of the vaccine. Then antibiotics that these are the chemicals which already produced by the harmless bacteria, right? But the vaccine is
the original pathogenic bacteria or some other microorganism, but we remove some function of it, right? Right. Then here producing vinegar and alcohol. So to produce alcohol, we use same Saccharomyces, Saccharomyces, but here we are using the production of alcohol, not the carbon dioxide. ඔය සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඔෂිනීකෝ මොකද කොහෙද යන්නේ? තව ඉන්නවා. ඔන් කන්. කොහොම තව ඉන්නවා. ඔන් කන්. මට කියන්නේ නැතුව යන්න බෑ කොහෙවත්. හරිද? සසිරු පුටුව තියලා ගිහිල්ලා ඉක්මනට එන්න. අහන් ඉන්නේ. Then food. So this is a microorganism. නෑනේ පුතේ හැට පේනවනේ. No, they are live in the soil, but their reproductive structure is macro, right? So we can observe with the naked eye. Making එනවා පුතේ ආයි powder එකක් වගේ. So that is the new offspring, right? Produced by the reproduction, right? එතන මේ mushroom එක කියන්නේ පුතේ මේක fungi එකක්, හරිද? ඒකේ තියෙන මේ sexual organ එක පුතේ. ඒතර අවුලක් එනවානේ. අපි sexual organ එක කපලා කනවනේ. එහෙම නෑ ඉතින්. Right, because that is a good food high with protein, right? මෙයා microorganism කෙනෙක් පුතේ ඇතුලේ ඉන්නේ. එයා reproduct කරනකොට විතරක් ලොකුවට කෑල්ලක් එනවා. ඒක තමයි මේක. නැත්නම් මෙයාත් microorganism කෙනෙක්. Right, mushroom. Then producing compost, here we are using the function of microbe, that decomposition, decaying dead plant and animal matter. By that we can make compost. Here also same puthe, in the process of decomposition they are producing some gases, and the gases are we can use as a fuel, same like the LP gas which is in your kitchen puthe, that gas cylinder. ඒ වගේම තමයි netසර ඉන්නවද මට පේන්නේ බයෝගෑස්. එතන මේ බටේ අරගෙන පුතේ අපිට කෙලින්ම මොකක්ද? ඔව් ගෑස් කුකර් එකට ගහන්න පුළුවන්. ගහලා පත්තු කරන්න පුළුවන්. Same blue color flame. Then in the coir industry, how we use microorganisms? Coir industry. නිකන් දැනගෙන ඉන්නේ නිකන් කටපාඩම් කරන්න එපා. මේවා තේරුමක් ඇතුව පාඩම් කරන්න ඕනේ පුතේ. So in coir industry how පුතේ? Akashi. Right? සර් ඒක මඩ කරනවානේ මඩේ දාලා පල් කරනවා. So in the coils පුතේ there are some substances called pectate like this. All the fibers are connected to each other. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේ පොල් දෙල්ලක් අරන් බලන්න පුතේ පොල් මුඩක් හරි කුඩු හැලෙන්නේ. අපි කොහොබත් කියලා ගන්නවා සමහර වෙලාවට හරිද? So පුතේ to produce some coir products, මොනවද තියෙන coir products නේ? Brooms, brushes නේ තියෙනව නේද? පාපසි තියෙනවා, කොසු තියෙනවා, brush තියෙනවා. අන්න ඒවා හදා ලණු මොකක් කරන්නේ? We have to separate each fibers one by one. But that is very hard thing පුතේ. වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එක එකක් ගලවනවා පැත්තකින් තියනවා එකක් ඉවරයි. වයසට ගිහලා තියෙයි හරිද? එහෙම බෑනේ. So අපි ඒක කාට දියා තියෙන්නේ? to the microbes. මේක වතුරේ දාලා පල් කරාම microbes are මොකද වෙන්නේ? They are digest these pectate between the fibers. Now we can separate the fibers easily, right? ඊට පස්සේ ඉතින් ඕක නෑ ආයෙ වේනවා වේලා ඊට පස්සේ ගලක් උඩ තියලා ඔහොම තලනවා නේ කැලේ. තලලා ඔහොම කරපු ගමන් කැලේ ටික ගැලවෙනවා. නිකන් කරාට බෑ පුතේ. So they supporting us to produce coir products, right? So these are the beneficial effects of microbes. Vinegar and alcohol කිව්වා. Oh, vinegar පුතේ, how it produce vinegar? First Saccharomyces turn sugar into alcohol. Then there is another microbes called Azotobacter. By the Azotobacter, it convert alcohol again into vinegar. Right? So two microorganisms are supporting to the production of vinegar. ඒව නෑ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් දැනගෙන ඉන්න. vinegar කියන්නේ විනාකිරි. නේ විනාකිරි තියනනේ. Right. හරිද පුතේ? දෙනෙත්. පොළු සම්බන්ධයි. ඒ පොල් විනාකිරි එහෙමදී පොල් වලින් තමයි පුතේ අර එන්නේ මොනවද? පොල් තල්ලේ හැම එකේම එනවනේ. මොකක්ද අර මලෙන් එන්නේ අපි කියන්නේ මීරා කියලා කියන්නේ. නිකන් පැණියක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම රා තියා තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? ඒ සීනි ටික රා වෙනවා. රා කියන්නේ මොනවද?
alcohol that is produced by what? Yeast. තව ටික කාලයක් තිබ්බොත් ඔය ඇසිඩෝබැක්ටර් ඇවිල්ලා ඒක විනාශ කරනවා. හරි. එහෙම තියෙනවා. පොල් වලින් කරන්න පුළුවන්, තල් වලින් කරන්න පුළුවන්. එක එක අර පැණි තියෙන ගස් ඕනකින් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. හරිද පුතේ? ඒක අහන් ඉන්න. බිනුද? ඕකේ නෝ? බිනුද? Okay. Yes. Right. Then put write the second beneficial effect. Now we are writing the chart. Where is the chart? Here. Right. ලියන්න පුතේ දැන් එක ඉවරයි කළු පෑනෙන් දෙක. ලියමු දෙක. මෙහෙම ලියන්න පුතේ decompose dead plant and animals. Decompose or decomposition of dead plant and animals matter. නැත්නම් decompose dead plant and animal matter. ලියන්න පුතේ අංක දෙක. මේ පල්ලෙහෙන් ලියන්න. Decompose dead plant and animal matter. Decompose dead උතේ ලියන්න පුතේ ඇති. Decompose dead plant and animal matter. Okay, Irshad. Now Kahira no පුතේ. Kahira. Correct no? Yes. Yes, right. So decomposition of dead plant and animal matter. What's that meaning? That means they decaying plant and animals. Dead plant and animal matter. Okay, Akashi. Akeshi. Akashida. Matakat. I name. Okay. Okay, sir. So there is great support, no Pute? Decaying dead plant and animal matters. Otherwise, what happened? All the dead bodies are remains in everywhere. දැන් ගෙදර පුතේ නැති වෙලා තියෙනනේ ගොඩක් කට්ටිය නේද ආච්චි සීයා අයගේ ආච්චි සීයා ඉන්නවනේ ඊපස්සේ ගෙදර ඔක්කොම තියාගන්න වෙනවා දැන් ආච්චි සීයා නැති වෙලා නම් ඔය ආච්චි සීයා ගෙදර සාලේ සැටිය තියන්න වෙනවා මේ වාඩි කරලා ආවම ඉන්න කියලා ඕනනම් කාට අත දාගෙන ඉන්න කියලා ඔහොම තියන්න පුළුවන් නේද එහෙම තියෙන හැමදාම තියෙනවා ටෙඩි බියර්ස්ලා වගේ දැන් එහෙම කරන්නේ නැද්ද ආරදරයක් වෙනවා මේ අපි යන්නත් බෑ හැමදෙස්සම කොහෙ ගියත් ඔහොම එකපාරට පෑගෙනවා පෑගුණාම බැලුවා ඩෙඩ් බෝඩි එකේ කකුල පෑගිලා මූණ පෑගිලා ඉන්න මෙහෙම අමාරුයි වැඩේ. So this is a great job done by the microorganism decaying dead plant and animal matter. එලිමයි පුතේ මේ විනාඩියක්වත් තියාගන්න බෑනේ හරි ගඳ ගහලා කුණු වෙලා වැක්කිරිලා පොළොවටම යනවා. හරි. Right. Then ඊළඟ එක then right used to control pest. Right, third one. Used to control pest. Used to control pest. Used to control pest. Pest කියන්නේ කවුද පුතේ? පලිබෝධකයෝ. The organisms which damage our harvest. පලිබෝධකයින්. take a look. හරි පුතේ බලන්න. So these are the three main beneficial effects of microorganisms. ඔගොල්ලෝ පොඩි පන්ති වලත් කරා 7 දිත් තිබ්බද නැහැ? 6 දී තිබ්බා. එබන් එතකොට පුතේ මොකද්ද? If they ask what are the beneficial effects of microorganisms when you write in grade 6 that is correct පුතේ. What you write mostly what? Used in bakery products, used in dairy products, used in coal industry. ඔගොල්ලෝ එහෙම ලියනවා. මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොටම එක හරියක් දාලා ලකුණක් දෙනවා. They are not giving 3 marks because all the examples are belong to this point. Using different industries. එනිසා grade 8 වල ලියන්න එපාරම මොකද්ද? bakery ඒ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ පුතේ මේකට. But if they ask what are the industries using microbes, then you can write. But if they ask what are the beneficial effects of microorganism, you have to write like this. Used in different industries. Decomposed dead plant and animal matter. Used to control pest. Okay? Yes? For number 2, is there any examples? No examples, only the effect. Right? හරිද පුතේ ඔක්කොමලා ලිව්වද? කො පේන්න ඉන්න. අයිනේ කො. තියෙන්නේ ප්‍රබෝධ මත්ත. දැන් මම බලන පන්තියෙන් කවුද ලිව් වෙන්නේ මට කියන්න නැතුව යන්නේ. ඔබන් සමහර අය ගිහිල්ලා එවිලා තියෙනවා. හැබැයි සද්ද නැතුව ඉන්න එපා පුතේ. මේගොල්ලෝ ආවදායි. හරි? දිනාර ගිහිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙව්ලිය ඇවිල්ලා තියෙනවා ගිහිල්ලා. දෙනාරි පරක් වෙලා දාවේ. යුහන්ස්නා අයින් වෙලා යුහන්ස්නාවද පුතේ ආයි? යුහන්ස්නා ඇවිල්ලා නැහනේ.
ආයි තාබිත් ආවද? තාබිත් ලියු වෙලා. Oh, sir. ආවා. right. right. four walls right. බලන්න පුතේ මම බලනවා මේ මම පන්තියේ පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ටච් එකේ ඉන්නේ. කවුරු හරි ලියු වෙලා ආයි ආවොත් ටක් ගාලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලා ගියා නම් සර් මම ලියුණා අන්තිමට ලිව්වේ මේක කොච්චරක් ඉඩ තියා ගන්න ඕනද කියලා අහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ලිව් වෙලා එන්නම් බැරි වුණොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ සර් මාව ලියුණා මේකයි හේතුව මම රෙකෝඩින් එක බලන්නම් කියලා. අද ක්ලාස් එකට එන්න බැයි නම් ලයිව් ඒත් මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට දාන්න ඕනේ සර් මෙන්න මේ හේතුව නිසා අද මට ලයිව් වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මම රෙකෝඩින් එක බලන්නම් කියලා ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකට තියෙන්නේ මගේ පර්සනල් නම්බර් එක. ඒකට දාන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මමත් කියනවා හරි පුතේ මට වීඩියෝ එක බලලා ආයි මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ටච් එකේ ඉන්නවා ඊළඟ ක්ලාස් එකට කලින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රිප්ලයි එකක් දානවා ඔව් හරි සර් මම වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා. ඊට පස්සේ මම රිප්ලයි එකක් දානවා හොඳ පුතා කියලා. හොඳ පුතා කියලා දානවා හරිද? එහෙම තමයි process එක තියෙන සයන්ස් ක්ලාස් එකේ. මිස් කරන්න බෑ ක්ලාස් එකක්වත්. හරිද? ඔව් දුවටත් කියනවා පුතා කියලා තමයි දුවටත් කියන්නේ. දුවලා පුතාලා ඔක්කොටම පුතා කියලා. නේ සෙනුදී? හරි? right. දැන් අපි යමු harmful පැත්තට. harmful පැත්ත ලියාගෙන යමු පුතේ. right. ගන්න පුතේ. harmful එක කතා කරමු. හරි. ගන්න පුතේ. harmful පැත්තේ අපි එකක් ලියමු. ඒකට පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ තා පොඩි දෙයක් ඉන්න මං කියන්නේ. බලන් ඉන්න පුතේ. right. ඔයගොල්ලන්ගේ page එක තියෙනවා. page එක නෙමෙයි group එක. බලන්න පුතේ මම මැසේජ් එකක් දැම්මා. ඒ තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අපිට එවන්නේ පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලකුණු එහෙම අරගෙන ගොඩාක් අය වෙනවා වාර්ය විභාගේ දවස්වල එහෙම සර් කලින් මට ලකුණු මෙච්චරයි ෆන් එකේ ඉන්නවනේ කොහොල් පල්ලේද මේ මොකද්ද ඔව් වාර්ය විභාගේ සර් කලින් ලකුණු මෙච්චරයි දැන් මෙච්චරයි හරිද දැන් සර් කියා දෙන හොඳට තේරෙනවා ඔමුම කමෙන්ට්ස් දානවා ට්‍රේනර්ස්ලා දාලා තියෙනවා වීඩියෝස් ගන්න එපා ඒක හොඳයි පුතේ කමෙන්ට් එක පුතේ අපිට ඇත්තටම ටීචර්ස්ලාට කමෙන්ට් එකක් ඔයගොල්ලෝ පර්සනලි කතා කරලා දෙන්න ඒක පුතේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් දෙනවා නම් ඒකේ වාසියක් තියෙනවා එකක් අර අලුතෙන් එන අය මොකද වෙන්නේ බලනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඕගොල්ලොත් ඔන්ලයින් එක බඩු ගන්නවනේ ඒ බඩු ගන්නකොට බලනවා කලින් ගත්ත කට්ටිය මොනවද දාලා තියෙන්නේ හොඳ කමෙන්ට් තියෙනවා නම් ගන්නවා හොඳ නෑ කියලා තියෙනවා නම් ගන්නෙ නෑ ඉතින් ඒ වගේ තමයි ක්ලාස් එකකට ජොයින් වෙනකොටත් ඒගොල්ලෝ බලනවා දැනට ඉන්න අය ඔව් පුතේ Sir, I am Sahiru sir. My laptop is stuck and it is the screen is going off and on. I left and came. Sir, what did what you give wrote for the in last putte we wrote the this one harmful? I left when you said harmful effects. right putte okay then that's the last thing okay right Okay, එතකොට පුතේ sir. Shall I keep my video off because it's the screen is blinking? okay පුතේ right හරි ඒ හරියටම ඔන් කරන්න පුතේ අනිත් අය ඔන් එකේ තියාගන්න හරිද පුතේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහසක් කමෙන්ට් එකට දාන්න මම group එකට දැම්මා ඕගොල්ලෝ Facebook ඉන්නවද දන්නේ අම්මා හරි තාත්තාගේ හරි accounts ඇතිනේ phone එකේ අම්මගේ තාත්තගෙන් අහලා ඉල්ලගෙන පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට දැනෙන විදිහ සයන්ස් පන්තිය ගැන හරි ගුරු නිවසේ තව ක්ලාසස් එනවා නම් ඕගොල්ලෝ එන්න මේකේ තියෙන පුතේ මම ක්ලාස් එක ගැන තමයි කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලොත් බලන්න මොකද්ද ක්ලාස් එක ගැන කියන්නේ කියලා බලන්න ඕනනම් මේ ඇත්තද කියලා අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ තියෙන දේවල් වල මේ link එකට click කරාම පුතේ post එක වැටෙනවා Facebook එකේ. හරිද? log වෙන්න ඕනේ. log වුණාට පස්සේ වැටෙනවා post එක. ඒකේ මෙන්න මෙතන comment එකක් දාන්න පුතේ මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා account එකක් හදලා. හරි? comment එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අම්මා තාත්තට කියන්න දැනෙන අවංක අදහස පුතේ. ඒක චුට්ටක් දාන්න දැන් ඔතන ඔය post එක tag වෙලා තියෙනවා teachersලා ටික ඉන්නවා. හරිද? ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන අයියලා ටික ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ හදවතින්ම දැනෙන දේ. නිකම්ම good කියන්නේ නැතුවනේ ටීචර්ස්ලා හොඳයිද උගන්වනවා හොඳයිද ගුරු නිවස ආයතනයේ හොඳයි ටීචර්ස්ලාගේ නමුත් දාන්න. ඊපස්සේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න අයියලා කොහොමද ඕගන්ට උදව් කරනවද කොහොමද ෆිසිකල් එන අයත් දාන්න. ෆිසිකල් කොහොමද ඕගන්ට හම්බෙන benefits ඔන්ලයින් අයත් දාන්න පුතේ. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔන්ලයින් තව ඉන්ස්ටිටියුට් එකක සංසන්දේ කම්පෙයාර් කරනවනේ. ඔය අනිත් ඉන්ස්ටිටියුට් එක බැලුවාම මෙහි තියෙන වෙනස මොකක්ද? ඕගන්ට ඔන්ලයින් කියන හැඟීම එනවද? ඕගලන්ව හොඳට අධීක්ෂණය කරනවද? වෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? හරිද? නේ ඕගලන්ට ඔන්ලයින් රෙකෝඩින් හරියට හම්බ වෙනවද? ඒ ඔක්කොමත් එක්ක පොඩියට කෙටියෙන් අවංකම අදහස දාන්න පුතේ. එක්කෝ ඕගොල්ලෝ ළමයෙක් විදියට දාන්න.
නැත්නම් අම්මට හරි තාත්තට හරි කියන්න දෙමාපියෝ විදිහට ක්ලාස් ගැන ඔයගලන්ට දැනන දේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා. හරිද? මොකද පුතේ ඔය කමෙන්ට් සල්ලි වලට ගන්නත් පුළුවන් ඈ. ඒ කියන්නේ ඕනනම් පුළුවන් වෙනම ඉන්නවා වෙනම කම්පැනිස් තියෙන අපිට කතා කරන්න පුතේ. අපි කමෙන්ට්ස් දාන්නම් අපිට එවන්න මේ මෙහෙම සල්ලි දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දාන පුතේ මම පන්ති ගියා. ඔව් ක්ලාස් එක නියමයි. මට ලකුණු 100න් 100ක් ආවා කියලා. ඇවිල්ලා නැහැ බොරුවට දාන්න යන්නේ. සල්ලි දුන්නමද? එහෙම වැඩක් නැහැ පුතේ. එහෙම ලයිකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න අර කමියුනිටි එකක් ඒගොල්ලෝ හැමෝටම දාලා ලයික් එකක් දැම්මොත් සල්ලි දෙනවා. ඒතකොට මේ ලයික් දාලා ලයික් අපේ කිසිම Facebook account එකකවත් YouTube එකකවත් මොකක් නැද්ද එහෙම කරපුවා නෑ පුතේ. ඇත්තටම ඔව් දැම්මද? හරි. ඇත්තටම හදවතින්ම ඕගොල්ලෝ දාපු කමෙන්ට්ස් සහ ලයික් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම බොරුවට සල්ලි වලට ගන්න නෑ පුතේ. මොකද ඕගොල්ලෝ හදවතින්ම පන්ති ඇවිල්ලා ලකුණු අරගෙන වෙනසක් දැකලා හදවතින්ම දාන කමෙන්ට් එක ඔයාලා සල්ලි වලට ගන්න බෑ. හරිද? එහෙම අපි ගන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ සපෝට් එක දෙන්න පුතේ. මොකද ඕක අවුරුද්දක් පුරාවට යනවා. ඒක කමෙන්ට් එකක් දැක්කහම ටීචර්ස්ලාත් දකින්නවා පුතේ. මගේ පන්තිය ගැනත් කියලා නේ. ඒක ටීචර්ස්ලාත් මොටිවේට් වෙනවා. ඔෆිස් එකේ අයත් දකින්නවා අපි ගැනත් කියලා නේ. ඒගොල්ලෝ තව මොටිවේට් වෙනවා. එතන මේ අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක තව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුතේ. ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මම දැම්ම ගෲප් එකට දැන් නෙමෙයි ක්ලාස් ඉවර වෙලා. හරි? රයිට්. හොඳයි. හයි නේද? රයිට්. පස්සේ දාන්න පුතේ දැන් දාන්න එපා. හරිද? right then ඊවසේ අර රියැක්ෂන් එකකුත් දාන්න ඕන කැමති රියැක්ෂන් එකක් ලයික් එකක් හරි මොකක් හරි right අපි දැන් යමු harmful effects of microorganisms the main harmful effect is causing diseases අපිට බලමු so right now we are going to the right side that is the harmful effect of microbes so write the first one with your black pen කළු පෑනෙන් ලියන්න පුතේ මෙහෙම ලියමු. ඒක නම් පුතේ මුලින්ම තියෙන කෑම නරක කරනවා. ලියන්න පුතේ. right? Food spoilage. Food spoilage. Food spoilage. So this part is we discussed early putte. Food spoilage. What is the special name we give to the spoiled food of carbohydrate? The reaction is known as හරිද පුතේ? ගිත්ම දොයිමතද නෑ නේද? What is the name due to the that reaction the microbial react on carbohydrate food what is the special name known as අපි කරන්නේ so what is the special name that microbe react on the protein එක කරේ නැද්ද putrefaction rancidity ඒක කරා කියන්නේ කරාද නැද්ද Sir, we did, but they are missing carbohydrate. we are missing carbohydrate අපි ලිව්වේ sugar කියලාද sugar කියලා කිව්වද that is carbohydrate පුතේ ඒ පුතේ sugar ගාව දාගන්න පුතේ sugar ගාව දාගන්න එතන කලින් ලියපු එකේ sugar කියන්නේ carbohydrate පුතේ මෙතන දාගන්න fermentation microbe active in food in high sugars එතන පුතේ bracket එකේ දාගන්න carbohydrate කියන that is carbohydrates then that is known as fermentation putrefaction mean protein food then rancidity mean lipid high fat yeah fat mean puthe like oil yeah oil fat which mean lipid puthe right eketh liya ganna lipid kiyala lipid me ahara lipid mean what fat and oil mede saha tel butter cheese narak wenawa kiyanne harida pol tel narak wenawa kiyanne rancidity සිංහලෙන් කියන්නේ මුඩු වෙනවා කියලා. හරිද? මේ ඊට පස්සේ fermentation කියන්නේ පැසීම කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. මේකට නම් පුතේ putrefaction සිංහලෙන් කියන්නේ පූති බවනේ ඒකම තමයි. හරිද කො මොකද ඔය? මට දත් පෙන්නන්නේ මොකද? අදුල් මාල්. අනිතස්ක? හරි. සමහර කට්ටිය මට දත් පෙන්නනවා, හක්කේ දත පෙන්නනවා මෙහෙම. මට හක්කේ දත් එපා මට ඉස්සරහ දත් විතරයි ඕනේ. හිනා වෙන්න පුතේ කට අරින්න එපා. හරි. මම දත් දොස්තර නෙමෙයිනේ හරි. right. බලන්න. දැන් ඉඳන් ඈනුමක් ආවොත් ගිලිනවා ඈනුම. බලාගෙන පුතේ මැරෙයිද ඈනුම හිර වෙලා හරි. right ඈනුම යන්නේ නැහැ එහෙමනේ. නිකන් පොඩ්ඩක් රිහර්සල් කරනවා නිකන් කට ඇරනවා කියලා බලනවා. ඒක ගොඩක් වෙලා වහගෙන හිටියන්නේ. හරිද? පේන්නේ නැහැ හැමෝම. right. so පුතේ
Now we wrote the first disadvantage, that spoiling food. Right, that's all about that. We discussed all the things happen in the food spoilage in last week. Right, now write the second one. ලියන පුතේ අංක 2 කළු පෑනෙන් cause various infectious diseases. Cause various infectious diseases. Cause various infectious diseases. Sir, Yeah. is there no example for first one? No. Now, second one. Right? Cause various infectious diseases for man, animals, and crops. Man, animals, and crops. Man, animals, and crops. Man, animals, and crops. Infectious diseases for man, animals, and crops. Man, animals, and crops. Right. Then Pute, now we had right what are the disease caused to man. Yes, Pute. Excuse me, sir, can you show that again? That Yes. after diseases. Cause various infectious diseases for man, animals, and crops. Man, animals, and crops. Right. Then Pute, we had write the examples under it. Right. So Pute here, with bracket black right, put example and put here. No, you had to first mention human. Now we are going to write the human diseases. So write black pen again, human, like this. Human, Roman number 1. And write with your black pen virus, bacteria, protozoa, fungi, and put dash and write the diseases with the blue pen. Right? Not diseases with the black pen. The microbe groups with the black pen, diseases with the blue pen. Right? So write like this, Pute. So these are the human diseases caused by the microbes. So first write the microbe type, then write the name of the disease. Right? Now go to immunodeficiency. Deficiency. Sir, Yes. do we have to write human in black color pen? Yeah. Black color pen. මේවා විභාගයට අහනවා පුතේ පාඩම් කරගන්න. මුලින්ම ලියන්නකො මම කියලා දෙන්නම් මේ ලෙඩවල මොනවද වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම නම් ටික ලියන්නකො. First write the details. හැමෝම පේන්නේ හොඳයි බිනුද right. Okay. ඔක දාමු අපි Facebook එකෙත්. හරිද බිනුද? හරි chat එකේ දාලා තියෙන්නේ. Right. Okay. දිනු ආවද? ආවනේ. දිනු ඇවිල්ලා. ඈ
ඔව්. right. බලමු. මේ බලන්න කවුද මේ ලියුවෙන්නේ කියලා හැමතිස්සෙම. බෑනේ කරන්න. චෙක් කරලා බලනවා දැන් හරියන්නේ නැහැ. ලියුවනේ ඔක්කොම බලන්න. පුතේ right. නිතුස්කා ආවද? ඉන්නවද ගියානේ? නිතුස්කත් නැහැ. මනුකාවද? මනුකත් නැහැ. ඉන්න මනුක? ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට කමන්නේ ටක් ගාලා එන්න ඕනේ. අනිත් අය කවුරුත් ලිව් වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය ඉන්නවා. ඔය අන්තිම වෙදී කම්මැලි වගේ හිතුනොත් ඔය මම පස්සේ වීඩියෝ එක බලනවා කියලා ලිව් වෙනවා. ඊපස්සේ වීඩියෝ එක බලන්නෙත් නැහැ. එහෙම බෑ පුතේ. මම ක්ලාස් එක ඉවර කරනකම්ම ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඕනේ. යනවා නම් මට කියලා යන්න ඕනේ මැසේජ් එකක් දාලා. හරි මයික් ඔන් කරලා හරි. right everyone turn on your video පුතේ. හරියට. oh right so these are the virus diseases common cold dengue AIDS what one common virus disease is missing in here what is that Abute one common disease is missing in what is the disease corona ne nudita ai corona dala නැත්තේ ඉතින් Abute Before the yeah this is published before the coronavirus this is published in 2016 but the virus is the right the birth of the virus is 2000 kiyada puthe tibbe 19 that's the reason why we call it covid-19 ලංකාවට ආවේ 2020 හරිද ඩාගි බෝග අරගෙන ආවනේ corona virus එක right then you know about the diseases the common cold you know well right ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් right then dengue භයානකයි පුතේ that also හරිද සාබිත් okay ඔව් මැරෙනවා මාරන්තිකයි right හරිද මේ බලගින්න පුතේ then you know about the AIDS mean acquired immunodeficiency syndrome AIDS HIV කියලා කියනවා පුතේ the name of the virus is HIV the name of the disease is AIDS the name of the disease is corona virus is covid-19 එම දෙකක් තියෙනවා හරි දෙකම එකයි හරිද මනුක so පුතා හඳේදී ඉන්නේ නේ right no there are some cars behind you no පුතේ මනුක yes then හරිද සනුජි right so පුතේ Okay, sir. yeah AIDS mean පුතේ kind of virus infect so that definitely damage our immunity system which mean it killing our white blood cell අර මං කලින් කිව්වේ the white blood cells are our main protection method like soldiers in the country පුතේ හමුදාව වගේ තමයි රටක ඉන්න then these AIDS virus are directly damaging the white blood cells so පුතේ because of what happened පුතේ it lost the immunity of every human then if zero immunity what happened it definitely die with any disease ඒ කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාව හැදුනොත් ඒක වැඩි වෙලා මැරෙනවා කැස්ස හැදුනොත් ඒක වැඩි වෙලා මැරෙනවා because there is no protection so ඒක තමයි ඒකත් භයානකයි කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒක අර blood වලින් යන්න පුළුවන් නැත්නම් පුතේ sexual liquids වලින් මේ අනවශ්‍ය ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලින් යන්න පුළුවන් එහෙම විතරයි යන්න පුළුවන් blood වලින් යන්න පුළුවන් කියන්නේ පුතේ මෙහෙම blood donation නෙමෙයි අර මෙන්න රටවල් වල තියෙනවා they use same syringe to certain peoples එක්කෙනෙක්ට විදලා ආයි වතුරේ තම්බලා ගන්නවා පුතේ වතුරේ රත් කරලා ගන්නවා හැබැයි හරියට රත් කරන්නේ බාගෙට තම්බන්නේ එතකොට ජර්ම් එක මැරෙන්නේ තව කෙනෙක්ට විද්දාම එයාටත් හැදෙනවා හරිද but in Sri Lanka we use one syringe for one person only ඒ අතින් ලංකාව හොඳයි කෙලින්ම කැඩුවා විද්දා ආයි ඩස්බින් එකට දැම්මා ඒ සමහර රටවල තියෙනවා ඒක රත් කරලා ආයි ගන්න ඒ රත් කරන එක හරියට කළොත් හරි පුතේ බාගෙට රත් කරන්නේ සමහර වෙලාවට එහෙම බෝ වෙන්න පුළුවන් ඔව් ගොඩක් රත් කරන්න ඕනේ හරිද ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන පුතේ කොණ්ඩේ කපනකොට මොකද වෙන්නේ බ්ලේඩ් එක මාරු කරනවනේ බ්ලේඩ් එක අර මෙහෙම කරලා ඒකේ කපපු කෙනාගෙන් ආයි බ්ලේඩ් එක තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
ඒකට ඉතින් පුතේ කලින් කපන කෙනාගේ කැපිලා තුවාල වුණොත් එහෙම බ්ලඩ් ගෑවෙනවා. ඊට අනිත් කෙනාගේත් කැපිලා තුවාල වුණොත් ආයි බ්ලඩ්. අලුත් එකක් නම් අවුලක් නෑනේ. අපේ එතන කැපුවා. හරි. ඒ තමයි ඒකේ මාරු කරන්නේ. හරිද? ඒකේව තියෙනවා. right නිපුණි. ඔව් තුවාල කරන්නේ හරි. දැන් පුතේ බැක්ටීරියා, tuberculosis, leprosy, typhoid fever. tuberculosis කියන්නේ පුතේ ක්ෂය රෝගය. ඇඟ කෙට්ටු වෙලා යනවා. හරිද? තියෙනවා. leprosy ලාදුරු. ලාදුරු මේක ඇති ෆොටෝස් තිබ්බනේ. ඔබයි. මේ තියෙන ලාදුරු. what happened to the fingers? අපලා නෑ පුතේ වැටෙනවා කැඩිලා. කුණු වෙලා වැටෙනවා. නහය කුණු වෙලා නහය වැටෙනවා. කන කුණු වෙලා කන වැටෙනවා. ඇඟේ කෑලි කෑලි හැලෙනවා. ලාදුරු. ලාදුරු තිබ්බ පුතේ ඉස්සර ගොඩාක් දැන් බේත් තියෙනවා. ඉස්සර අර ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් වල එහෙම දැකලා ඇති පුතේ කාට හරි ලාදුරු හැදුනොත් එහෙම සුදු රෙද්දක් පොරව ගන්නවා කැලියට යනවා. එච්චරයි. ඉතින් කැලියට ගිහලා මැරෙන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් එක සමහරවිට ලාදුරු ගම්මානක් තියෙනවා පුතේ. අර පෙන්නන්නේ අර එහෙම කරලා මූණ ඇරලා පෙන්නුවාම මූණේ තුවාල. ඒ ෆිල්ම් වල තියෙන ඉස්සර වෙච්ච දේවල්. ඒ ඉස්සර බේත් තිබුණ නැහැ දැන් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔහොම හැලෙනකල් ඉන්න ඕනේ නැහැ බේත් තියෙනවා. හරිද? ඈ? ඔව්. බලන්න තා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. So then typhoid fever, a kind of fever. So protozoa causing by the like amoeba causing amoebiasis. බඩේ අමාරුව තමයි ගොඩක් හැදෙන්නේ පුතේ. නරක වෙච්ච ආහාර කෑවහම පිරිසිදු නැති ආහාර කෑවහම හැදෙනවා. හරිද give me. Then leishmaniasis. Leishmaniasis mean that also kind of මුන් පුතේ තුවාල. තුවාල හැදෙනවා. Malaria infected by what? Infected by, we draw the diagram also. That what is the virus name? Virus name. What is the, that is the protozoa. What is the protozoa name putte? Malaria infected by not amoeba putte. That infected to our red blood cells. Plasmodium. ඇයි ඇන්දේ පළවෙනි දවසේ මතක නැද්ද? මතක් වෙන්න ඕනේ දැන්. හරිද ගිත්මන්? මොනවා කපන්නේ? දතේ මොකද තියෙන්නේ? Right? Okay. So fungi. Okay, pityriasis කියන්නේ මොනවද පුතේ? මේ තියෙන්නේ අලුහම්. Fungi on skin. අලුහම්. ඒ බේත් දැම්ම හරියනවා. බේත් ගත්තද? හරිද දැන්? Then so කියන්නේ පුතේ දද. තුවාලයක් කොච්චර බේත් දැම්මත් හොඳ වෙන්නේ because there is a microbe. First we have to kill the microbes. Okay? බේත් බොන්න ඕනේ. බොන්නත් ඕනේ. තුවාලෙට විතරක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. හරිද දෙව්ලි? Okay no පුතේ? දෙව්ලි? Can you hear me? Okay no? Huh? Oh, මේ ඩෙන්ගු පුතේ. This is dengue hemorrhagic folic patient. Right? Hemorrhagic. රක්තපාත කියන පුතේ. Hemorrhagic patient. මේ වෙලාව නම් පුතේ භයානකයි ලේ වැක්කිරෙනවා. මේ මාරාන්තික අවස්ථාව ඩෙන්ගු වල අන්තිම එක. හරිද? right. මේ තියෙන්නේ fungi on skin. Right, you wrote all the diseases now and you have to remember the microbe type and the example diseases, right? Right. Now we have moved to the plant diseases. So right putte now animal. Right putte first Roman number 1 we put human, now put Roman number 2 and write animals. Everyone. Animals kiya දාන්න පුතේ? පෙන්නන්න. ලියන්න animals දාන්න. තිස්සත් ඔනෙලි තෙනුලි සහේලි පේන්නේ පුතේ? Right, animals, rabies. First disease is rabies. What is rabies? Rabies කියන්නේ මොකක්ද සිංහලෙන්? ජල බීතිකාව. තව වචනයක් කියනවා එදිනෙදා භාෂාවේ. පිස්සු බලු රෝගය. ජල බීතිකාව නැත්නම් rabies. ආවතේ නිල් පාටින් ලියමු පුතේ. නිල් පාටින් rabies. ඒක තමයි පිස්සු බලු රෝගය. මේ සෙම පෙරාගෙන එනවා පුතේ. හරිද? හපාගෙන යනවා. හැපන හැම කෙනාටම මොකක් හදිනවද? පිස්සු බලු රෝගය හැදෙනවා. හරිද? ඒ ගවන්ට පිස්සු බල්ලෙක් ආවොත් දුවනවා කට්ටිය හරි. නැත්නම් පොල්ලෙන් හරි ගහලා ඌව මරන්න ඕන. නැත්නම් අපනවනේ හරි.
දැන් නම් ගොඩක් අඩුයි පුතේ හැදෙනවා. මොකද ඔය බල්ලොන්ට බේත් ගහනවනේ. පාරින් නැටත් ගහනවා. ඔව්. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ගහනවා. මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ හරකට? හරිද? ලියන්න පුතේ foot and mouth disease. ලියමු පුතේ. Nashifa, no? Apute, can you hear me? Stuck velada. Nashifa, can you hear me? Yes, no? What is your name? Nashifa, no, Pute? Sir, yeah, but I forgot to rename. Yeah, it's a mark value, Pute. Can you puta itia? Puta, how you change your name, Pute? Suddenly. That's what I checked. Right? Okay. සර් Yes. ඔය මේක ලියන්නේ මේ වෛරස් බැක්ටීරියා ප්‍රොටෝසෝවා ෆංගි වලට පස්සේ නේද? ඔව් පස්සේ පුතේ පස්සේ අංක දෙක දාලා ඇනිමල්ස් කියලා දාලා සත්තුන්ට හැදෙන ලෙඩ ටික ලියමු. මේගොල්ලන්ගේ වෛරස්ද මොකක්ද කියලා නෑ පුතේ නිකම්ම ලෙඩේ නම විතරයි. So rabies, then foot and mouth disease, මුඛ සහ කුර රෝගය. කෙලවයක් කිරෙනවා කකුලේ තුවාලේ වැවිලා ප්‍රශ්නයක් ලියන්න පුතේ mastitis. Mastitis නැත්නම් mastitis. Okay, Kyra, ලියමු පුතේ mastitis. Mastitis කියන්නේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? It infected to the mammary glands. කිරි එන්නේ නැහැ. කිරි කහ පාටින් එන්නේ නරක් වෙලා. හරි. Infected to mammary glands. හරිද හසන්ති? මෙති. So, foot and mouth disease, then mastitis. මුඛ සහ කුර රෝගේ. කුර කියන්නේ කකුලේ කුර. නියපොතු වගේ ඒවා කුණු වෙනවා. හරිද අමිත්‍යා? Okay, no? Yeah. Now write for the plants. Plants කියන්නේ plants. Plants. අංක ඊළඟ අංකේ පුතේ. මුලින්ම අංක 1 humans, අංක 2 ලිව්වා plants. Now we are writing the plant diseases. Put number 3 plants. Aye. ඒ බොරු වෙන්නේ ඒ ගොඩක් ඒවා බොරු. හරි. ඉතින් ගත්තේ නෑනේ ඔය. ගත්තේ නෑනේ. ඒ හැමෝම බොරුවට එනවා ඒක. අපිටත් තියෙනවා මැසේජ් එක. ඒ බොරු. ඒ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දානවා මේ ලියන්න ඊට පස්සේ number 1 blight. First one is blight. Not bright, blight. Blight ලියන්න ටක් ගාලා. Blight. හරිද late blight කියලා කියන පුතේ මේ මැල වෙලා යනවා. මැල වෙනවා. මේ මැලිච්ච ඒවා තියෙනවා. Right? ඊට පස්සේ ලියන්න mosaic disease. Mosaic disease. Mosaic. Yes, පුතේ. Sir, signal problem එකක් වෙලා sir board එක පේන්නේ නැති වුණා. Sir ඊට පස්සේ කට්ටනවා මොකක්ද ලියන්න කිව්වේ? පුතා මොකද්ද පුතේ අන්තිමට ලිව්වේ? අන්තිමට human කියලා ඊට පස්සේ පුතේ අපි animals ටිකක් ලිව්වා ඊට පස්සේ plants ටිකක් ලිව්වා පුතේ නිකම්ම animals plants කියලා දාලා පුතා දැන් ඒ ටික බලන් ඉන්නකො වීඩියෝ එක බැලුවා නම් හරි පුතේ හරිද ඊළඟ එකේ ඉඳන් ලියමු ආ chart එකේම අන්තිම ටික fill කරන්නේ හරිද දැන් ඉඩ තියන්න යන්න එපා අහගෙන ඉන්න පුතේ පස්සේ ඔක්කොම ටික වීඩියෝ එකෙන් බලන්න right දැන් බලන්න පුතේ mosaic disease විතර ලියන්න පුතේ leaf curl disease නැත්නම් ඉඩ තිබ්බොත් පුතාට ඉඩ මදි වෙයි leaf curl disease the leaves are curled පුතේ මෙහෙම ඇම්බොරිලා යනවා the leaf should be like a sheet no හැබැයි මෙහෙම වෙනවා පුතේ නිකන් අඤ්ඤ කොරස් වෙලා යනවා that is known as leaf curl disease
හරි චනේලා. Okay. ජීනයි Yes. දාගෙන. Right. Okay. Yes. Excuse me, sir. Yes. Sir, අපිට තාජෙට් එකකින් මේ පාටි එකක් දැන් ලීව් වෙන්නද? වීඩියෝ එක බලලා කියන්න පුතේ මොකද්ද පාටි පුතාගේ බර්ත්ඩේ එකද? බර්ත්ඩේ එකට හැපි බර්ත්ඩේ කියලා යන්නේ. තාත්තගේ පාටි එක. හොඳයි පුතේ. වීඩියෝ එක බලලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. sir. Okay. Right. දාන්න පුතේ. විදුනි okay නෝ හයිනේ? Right. So here leaf curl disease mean putte the leaves are curled like this, not like a sheet. Then here mosaic mean putte some color patches are on the leaf. So green color is required for the photosynthesis, no? So it reduces the rate of the photosynthesis because of the color patches. And here potato plant blight කියන පුතේ මේ වගේ මැරලා යනවා මේ. Some dead මේවා පුතේ තනින් තන මැරෙනවා. තුඹුරු පාට වෙලා කෑලි කෑලි මැරලා යනවා ගහ මැරෙනවා ඊට පස්සේ. That is because of the infection. Right? Right. So පුතේ අංගින්ද. හරි. දැන් අපි ලියුවා first harmful effect. What? Spoilage of food. Then we finish second one, causing diseases to human, animals and plants. Now we have write the third one. Crops. Right. Now write the third one with your black pen. තුන්වෙනි එක ලියමු පුතේ. කළු පෑනෙන් එකක් ලිව්වා. මෙතන පුතේ දෙකක් ලිව්වා, තුනක් ලිව්වා. ලිව් වෙලා අපි දරුවා පුතේ අපි දැනට මේ අර දෙවෙනි එකට human disease එකට පස්සේ පුතේ 15ට ලිව්වා points. පුතා ඉඩ තියෙනවා නම් rule 8ක් විතර තියාගන්න. අංක දෙකට. 8ක් විතර තියලා අංක 3 දාන්න. 3 දාලා ලියන්න පුතේ. ඔව් පුතේ. Excuse me, sir. In the graph, my space is finished, sir. Why පුතේ we need little amount. චුට්ටක් කරන්න නැද්ද? Space, sir. Okay, because we just need to write this point and these three examples. බං ඉඩ මදි නම් එහා පැත්තට යන්න. right ලියමු අංක 3 නැත්නම් පුතේ පොඩ්ඩක් මෙහාට කරලා හරි ලියන්න. මේ පැත්තට හරි ලියමු පුතේ. No, sir. I'm writing it on the right side page. So the left side I wrote. So the other. Okay නැත්නම් මේ පැත්තට ලියමු. මෙහෙම ලියන්න. නැත්නම් කොහොමද ලියන්න පුතේ බලන්න මෙහෙමයි ලියන්න. බලන්න නැත්නම් එහා පැත්තට යන්න. Right now write the third one. Damage caused due to the growth of microorganisms. Lian third harmful effect එක. Damage caused due to the growth of microorganisms on surfaces of objects. Damage caused due to the growth of microorganisms on surfaces of objects. On surfaces of objects. Damage caused due to the growth of microorganisms on surfaces of objects. On surfaces of objects. Damage caused due to the growth of microorganisms on surfaces of objects. හරිද දුලන්සා ලිව්වද? දුලන්සා ලිව්වද? ඔව්. ලිව්වනේ? Yes. Right. So but the microbes are damaging on some objects. Then after that we can't use that. So that's the third harmful effect. හරිද පුතේ? Okay. බලන් ඉන්න හැමෝම සෙමිල ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ give me අයිනේ. Right. Sir, Yes. sir මට මේ ඉස්කෝලෙන් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් දාලා තියෙනවා sir මේ සිලබස් කවර් කරන්න. sir මට ඒක දින් පහකට මට ලීව් වෙන්න පුළුවන් sir දැන්. හරි පුතේ වීඩියෝ එක බලලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරිද? sir. බලන්න ගිත්මනේ ගියේ. කවුද ගිත්මද ගියේ නෑ? ගිත්මත් ගියානේ. Can I off my because of it? බලන්න කවුද මේ යන්නේ කියලා. right. But ඊට පස්සේ ලියන්න example ලියන්න පුතේ. Fungi on clothes. Fungi on clothes. Example. Fungi on clothes. Fungi on walls. Fungi on clothes. Okay, Dinara. Fungi on walls. Then fungi on wooden surface. Dinara ලිව්වද පුතේ? හරිද? Okay.
Dinara, can you hear me? Yes, sir. Yes. Dinara දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Dinara GNI 17 13 4. You can hear me no? Okay. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවද? Dinara. හරිනේ. Right. Hari Tumashi, okay no? Science background. Yes, sir. Nice background. Right? Thank you, sir. Okay. Right? Then fungi on clothes, fungi on walls, fungi on wooden surface. So fungi on clothes කියන්නේ පුතේ අපි කියන්නේ ඇඳුමක් ඕන හොදන්න නැතුව මේ දාලා තියන්න බෑ දාඩිය පිටින් නැත්නම් වතුරේ තෙමුනට පස්සේ පුස් කරනවා. ආයි ගන්න දෙයක් නැහැ ඉරිලා යනවා. Then fungi on walls, they damage in the wall පුතේ. Fungi on surfaces, wooden surfaces, yeah, they decay in the wooden plate පුතේ. Right? ඒක මේවා කරනවා. Then ඊට තව එකක් ලියන්න පුතේ. Fungi on last one, fungi on microscopes and cameras, lenses. Then fungi on lenses got command name. Fungi on lenses, නැත්නම් fungi on microscope and camera lenses. Fungi on microscopes and camera lenses. හරිද නූර්? Okay no? Sure, sir. Right. හරි පුතේ අර ටෙක්නිකල් ඉෂුව තිබ්බ කට්ටිය ක්ලාස් ඉවර වෙච්ච ගමන් පුතේ පොඩ්ඩක් ඔෆිස් එකට කෝල් කරලා චෙක් කරගන්න දැම්ම චෙක් කරගත්තොත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් තව වැඩ තියෙනවා. තාම ඉවර නෑ පන්ති. හරි. දැන් පුතේ ලබන සතියේ වැටෙන්නේ පෙබරවාරි 4 නිදහස් දවස නිවාඩු පන්ති. දැන් ගුරු නිවසේ පුතේ දැන් ජනවාරි මාසේ තිබ්බා පොය දවසේයි තයි පොංගල් වලයි තිබ්බ පන්ති. හරිද? එතකොට ඒ තිබ්බේ අපි ජනවාරි පන්ති පටන් ගත්තේ 6 වෙනිදානේ. ඒ හින්දා ජනවාරි මාසේ පොය දවසෙත් පන්ති තිබ්බා. හැබැයි ඊළඟට පුතේ මුළු අවුරුද්දෙම හැම නිවාඩුවකටම පන්ති නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ගුරුවරුන්ටත් නිවාඩුවක් ඕනේ, ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන අයටත් නිවාඩුවක් ඕනේ, ඕගොල්ලන්ටත් නිවාඩුවක් ඕනේ. දැන් නිවාඩු දවස නිවාඩුවේ ගත කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එපා කියලා නෙමෙයි. ගුරුවරුත් නේ ට්‍රිප් යන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ ඊළඟ දවස් ටිකේ කරන වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගන්න. හරි? Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, What? කියන්නේ පුතේ. මට සර් කරන් ගියා. එතකොට සර් මම ලීව් වුණා මීටින් හරි එකෙන්. පුතේ. දැන් කොහොමත් අන්තිම ටිකේ ඉන්නේ. පුතා රෙකෝඩින් එක බලන්න වෙනවා. හරිද? හරිද? හැබැයි සර් හා සර් පුතා මොකක්ද ලිව්වේ අන්තිමට? මම අන්තිමට ලිව්වේ අර plants plants එකේ මේ ඒකට පස්සේ තව එකක් තිබ්බනේ. තව එකක් ලිව්වා. ඒක වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. තා පොඩි කැලේ ටිකක් ලිව්වා. හරි? ඒකත් ඒකේ chart එක ඉවරයි. right. එතකොට මේ chart එකේ චූටි කැලේ බලලා මට message එකක් දාන්න පුතේ. හරි? හරි. ස්කොප් බන් මේ බලන් ඉන්න. ඊට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ගුරු නිවසේ සාමාන්‍යයෙන් government හැම නිවාඩු දවසකම බලමු මම දැන් කරක ඉන්නවා. හරි. එතන පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේ කියන්නේ government holidays වල නිවාඩුයි පුතේ. හැබැයි සමහර දවස් වලට පොය දවසේ කොහොමත් නිවාඩුයි. පොය දවසේ අමතර ප්‍රෝග්‍රෑම් උත් දාන්නේ නැහැ පුතේ. අනිත් නිවාඩු දවස් වල ගොඩක් වෙලාවට main classes නැහැ. හැබැයි ගුරු නිවසෙන් organize කරන එක පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. motivation program නැත්නම් free education මොනවා හරි දෙයක්. ඒ වගේ වැඩසටහන් තියෙනවා. හැමදාම තියෙන්නෙම නැහැ. තිබ්බොත් තියන්නේ ඒ නිවාඩු වල. පොය දවසේ නම් මුකුත් තියන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ නිසා එහෙමයි යන්නේ ඊළඟ මාසේ ඉඳන් වැඩපිළිවෙල. ඒ අනුව ලබන ඉරිදා ක්ලාස් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ටීචර්ස්ලාට තියා තියෙන පුතේ ඔය අමතර පන්තියක්වත් දාන්න එපා කියලා. හරිද? මොකද අමතර පන්තිත් කරනවා නම් ඒ නිවාඩු දවස්වල නැතුව කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ගෙදරත් අම්මලා තාත්තලා ඉන්න දවස සමහර වෙලාවට පන්ති නිසා ඔයගොල්ලන්ව කොහෙවත් එක්කගෙන යන්නෙත් නැහැ. නිසා නිවාඩු දවසේ ඇත්තටම රෙස්ට් එකක් ඕනේ තමයි. හරිද? වැඩ කරන අයට. ඒ නිසා මේ නිවාඩුව හරියට ගන්න ටීචර්ස්ලාගෙත් බලන්න පුතේ කියලා තියෙන්නේ දාන්න එපා කියලා අමතර පන්තියක්වත්. හරිද? මොකද ඒක හැම ගුරුවරයෙක්ම අනුගමනය කරන එකක්. පන්ති තියන්න ඕන වෙලාවට අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. නිවාඩු දවසේ නිවාඩු දෙන්න. වැඩ ටික කවර් කරනම ගන්නට. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් LMS එකේ ඔයගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අලුතෙන් එන අයට අර LMS එකේ ඒ තියෙන කෝඩින් සිස්ටම්ස් හදලා තියෙන විදිහ පුතේ. පෙබරවාරි මාසේ වුණ ගමන් ජනවාරි වීඩියෝ බ්ලොක් වෙනවා.
පෙබරවාරි මාසෙට පේ කළ ගමන් තමයි ජනවාරි වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්න ගන්න. හරිද? හැබැයි ජනවාරි මාසෙම ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩින් බැලුවොත් බලන්න පුළුවන්. ඒක පුතේ මේ පරණ දැන් අපි පාවිච්චි කරන LMS එකේ තියෙන එකක්. එයාට ඒවන්න මම කිව්වා වෙනස් කරන්න කියලා. නමුත් එහෙම වෙනස් කරන්න කෝඩ් එකක් නැහැලු. හැබැයි අලුත් LMS එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් පෙබරවාරි මාසේ වුණා විතරයි ජනවාරි පේමන්ට් කරලා තිබ්බත් වීඩියෝ බ්ලොක් වෙනවා. හරිද? හැබැයි ජනවාරි මාසේ පේමන්ට් කරපු ගමන් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒක කයිනුත් තිබ්බා. ඈ ඔය එහෙම තමයි ඉතින්. හරිද? ඒ වගේ සාමාන්‍ය උන්ගානේ බලන් තියෙන්නේ බෑ. දැන් මාර්ච් වලදී මෙහෙමයි වෙන්නේ පුතේ. මාර්ච් වලට පේ කරනකල් පෙබරවාරි ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ජැනුවරි ප්ලේ වෙනවා. ජැනුවරි ඒ කියන්නේ වර්තමාන මාසයට මුදල් ගෙවනකල් කලින් මාසේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් මාසේ ප්ලේ වෙනවා. ඒක දැනගෙන ඉන්න මොකද නැත්නම් ගොඩක් අය කියනවා ටෙක්නිකල් ඉෂුද කියලා අහනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනන් හිටියම හයිනේ පුතේ. ඒ නිසා පෙබරවාරි පුතේ ඒකත් හරියටම බලනවා. හරියටම 8 වෙනිදා වෙද්දි පේමන්ට් කරලා ඇප්‍රූව් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනිදා තුන්වෙනිදාවත් පේමන්ට් කරන්න පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ 7 වෙනිදාම පේමන්ට් කරලා අප්ලෝඩ් කරොත් ඔය පැය 24ක් ගත වෙනවා. සමහර වෙලාවට 8 වෙනිදා ජොයින් වෙන්න බැරි වෙයි. නිසා වේලාසනින් රිසිට් ගෙවලා පුතේ කාඩ් පේමන්ට් කරාම සමහර අයට රෙකෝඩ් වෙන්නේ. කතා කරලා ඒක මැනුවල් එන්ටර් කරගන්න. හරිද? එතකොට ඒකේ සිස්ටම් එකේ සහ ඒක හැමෝටම එන්නේ නැහැ පුතේ. කීප දෙනෙක්ට එන්නේ. එමෙ එන අය මොකක් කරන්නද කෝල් කරලා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ වේලාසනින් පේමන්ට් කරන ඒවා කරලා බලන්න අර ක්ලාස් ෆීස් හිස්ටරි එකේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඇක්ටිව් කියලා ටැග් එකක් වැටෙනවද කියලා. එහෙම වැටෙන්නේ නැත්නම් බලන්න පුතේ. පෙන්ඩින් නම් බලන්න පුතේ පැය 27 දැන් මෙහෙම දාන්න එපා. So have to pay the class fees. Class fees is still pending. Have to upload the receipt to LMS. ඒව දාන්න එපා පුතේ. අලුත් දැන් මේ ජනවාරි මාසේ නම් පොඩ්ඩක් අපි බුරුලක් දුන්නා. පෙබරවාරි මාසේ ඉඳන් එහෙම මුකුත්ම දෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරියටම වේලාසනින් හැමදේම කරලා තියෙනවා. හරි. Right. Now we finish the lesson. Now put පුතේ, I think we finish. Now put examples, not examples, exercise. Put exercise. Exercise කියලා දාන්න. හරි, exercise කියලා දාලා ඉඩ තියන්න පුතේ. ඉඩ තියන්න එකක් කරන් එන්න ඉඩ තියන්න දෙයක් නැහැ. කොබන් දැන් පාඩම් කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ. අද ප්‍රශ්න ටිකක් අහමු බලන්න. මං කිව්වනේ කොහොමද දැන් අද ජනවාරි මාසේ අන්තිම දවසේ. දැන් ජනවාරි මාසේ කරපුවත් තාම පාඩම් කරලා නැහැ කියන්නේ මට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න බෑ. ඊළඟ මාසවල ඒවා ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරයිද කියලා. පාඩම් කරානේ ඔක්කොමලා. මම එක පාඩමයි කරේ. ඔව් සර්. වැඩි වෙන්න බෑනේ. let's check. නෑ එහෙම කරන්නේ. ඉතින් අර පළවෙනි දවස් දෙකේ ඉන්ටරැක්ෂන් ගොඩක් තිබ්බනේ ඒකයි. right කොබන් පුතේ. everyone close your books. And this is a real feel how I'm asking questions. Right. Close your books everyone. පොත් බලන්න එපා මං කියන අන්න හොරෙක් ඉන්නවා කියලා. නෝන්ඩි වෙන්න වෙන්නේ. හරි පොත් වහන්න. නිකන්වත් යන්තම්වත් බලන්නේ නැහැ. මෙහෙම එහා පල්ලෙහා බලන්න බෑ මට පේනවා. මෙහෙම බැලුවොත් ඒත් පේනවා. හරි. බලන්න බෑ. right. හරි. කො පේන්නේ. කො වීඩියෝ ඔන් කරන්න හැමෝම. Close your books. මෙහෙම questions පුතේ අහනකොට කාගෙන් අහයිද දන්නේ නැහැ. දැන් අද නම් පොඩි වෙලාවයි අහන්නේ. සමහර වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? මුළු පන්තියේම උගන් එක පැත්තකින් තියලා කලින් කරපුවල ප්‍රශ්නම අහනවා. හරි? right. so පුතේ what are microorganisms? රේසියන් දාන්න බෑ. what are microorganisms? lazy. what are microorganisms? right. උමාෂි කියන්න බෑන පුතේ. The unicellular or multicellular organisms which cannot be seen by the naked eye are called microorganisms. good. correct. right. Koban Pute, who can tell the 5 main groups of microorganisms with the examples? 5 main groups of microorganisms with the examples. 5 main groups of microorganisms with the examples. Virus, corona, Nipah, protozoa, amoeba, protozoa, amoeba, thank you. Bacteria, fungi, mucal, examples. It's කාටම්බේ දන්නේ කයිරා කියන්න පුතේ
virus, corona, fungi, mucor, protozoa, amoeba, Good. Then algae, bacteria, bacteria, yes. Good, good, good. ගොඩක් කිව්ව පුතේ. හරි චුට්ටයි බැරි උනේ. හොඳට පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. Right. Then පුතේ සචල් මල්ලිත් ඉන්න මල්ලිකින් අහන්නේ කියන්න බෑ. Bacteria, virus, virus, fungi, mucor, Yeah. Protozoa. yes, Yes. Then algae. Right. So මම කාගෙන් අහයිද අත උස්සගෙන සමහර අය අත උස්සගෙනවත් නැහැ. ඉතින් කොහොමද පුතේ කරන්නේ? දිනු කියන්න බෑන පුතේ. Bacteria, virus, corona, fungi, Saccharomyces, Saccharomyces. Protozoa, Paramecium, Then algae, Chlamydomonas. Chlamydomonas, algae. Right. Good. Protozoa amoeba එන්නේ. හරිද? හරි ආකාශි. Bacteria, algae, Chlamydomonas, Paramecium, amoeba, mucor. Okay, good. තව only that. I need the main 5 groups with the examples. What are the 5 main groups? Right. Okay. Good. Good. Then පැටලිලා තියෙන සමහර අයට මොනවද පැටලිලා තියෙන්නේ? The group name and the example. හරිද? දැන් පැටලෙන්න බෑ. ඔන්න අද දැන් පාඩම ඉවරයි පුතේ. දැන් ජනවාරි මාසෙත් ඉවරයි. දැන් ලබන සතියේ නිවාඩු ඊට පස්සේ සතියේ තියෙනවා ක්ලාස් එක. හෙට පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. පේපර් ක්ලාස් එක සෝරි බ්ලාස්ට් තියෙනවා. ඒකෙදිත් ආයි ප්‍රශ්න අහනවා. ඒකෙදිත් මේ පළවෙනි පාඩම අහනවා පුතේ. තනිකරම පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. මම බලනවා පුතේ ඇත්තටම පාඩම් කරලා තියන්න මේ නිකන් අද එකක් දෙකක් ඇහුවා විතර දෙන දාලා අහත් ප්‍රශ්න අහනවා. ඕගොල්ලෝ මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා. බැරි වෙන්න බෑ. හරි. හොඳට පාඩම් කරන් එන්න මං කිව්වනේ. හොඳ ළමයෙක්ගේ ලක්ෂණ තමයි මෙතෙක් කරපු හැමදේම පාඩම් ඊළඟ සතියේ කරන්න තියෙන පාඩම ටීචර් උගන්වන්න කලින් ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් බලන් ඇවිල්ලා ටීචර් උගන්වනකොට ටීචර් කලින් උත්තර දෙනවා. මේක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි. අපි එන හම්බෙන් පුතේ ආයි paper revision class එකේදී හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. God bless you, sir. Thank you, sir. Goodbye. goodbye, sir. Bye. Take care. God bless you. God bless. පාඩම් කරන් එන්න. හරිද? Bye. Will we be doing the exercise next week, sir? Yeah, we are discussing the exercise next week. Do it. Okay, sir. Okay. එන්න පුතේ. කොහෙද යන්නේ? ගේලෙන්. Right. මම සපත්තු දෙක දාගෙන ඇවිල්ලා. සපත්තු එළිය තියලා එන්න ඕන. සෙරප්පු දෙක හරියද? අර ගාල්තුවේ remove your shoes කියලා. ඒ shoes නෙමෙයිද? ඇත්තද? දෙක් shoes ද? Okay. දැන් ස්පයික් කරලා තියෙන කොණ්ඩේ නේ. නිවාඩු දෙන එක ස්පයික් පටන් ගන්න එක විතරයි.